Hello, Vanakkam. I am Sujit. Welcome to my YouTube channel Physics 2020. So, இன்னைக்கு நம்ம வந்து Physics 2020ல வந்து புதுசா வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். So, என்ன அப்படினா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு பிசிக்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி கிளாसेस வந்து போஸ்ட் பண்ண போறோம். So, இதுவரை நம்ம வந்து Physics 2020ல என்ன டைப் ஆஃப் கிளாसेस எடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படினா CBSE சிலபஸை வந்து பேஸ் பண்ணி நீட் அண்ட் JEE ஓரியண்டட் கிளாसेस வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். So more than 1.5 chapters on the complete பண்ணிருக்கோம். So both the conceptual video and problem solving videos more than 25 videos வந்து 1.5 chaptersல வந்து நம்ம வந்து போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். So இப்போ வந்து புதுசா வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். So உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டெக்ஸ்ட் புக் ஓகே ஃபிசிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கு. ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை வந்து பேஸ் பண்ணி கிளாஸஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபிசிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கை பொறுத்தவரை வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கை வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ CBSE சிலபஸை வந்து பேஸ் பண்ணி ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப கன்செப்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப தரவாக டீப்பாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப தரவாக டீப்பாக வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா போர்டு எக்ஸாமுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளஸ் நீட்டு JEE மாதிரி உள்ள எக்ஸாம்ஸுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த கிளாஸஸ் வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டு லாங்குவேஜ்லுமே வந்து எடுக்கப்படும். ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக ஆகிறது மாதிரி ஸோ ரெண்டு லாங்குவேஜஸ்லேயும் வந்து நம்ம வந்து இந்த கிளாஸஸ் வந்து எடுக்கப்படும். சரியா? ஸோ நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இன் திஸ் டெக்ஸ்ட் புக் தட் இஸ் யூனிட் 1 எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். am I right? Unit 1 electrostatics. So text book la namakku 1.1 that is introduction. So introduction la enna sollirukku appadina that is electromagnetism பத்தி சொல்லிருக்கு. So the importance of electromagnetism பத்தி சொல்லிருக்கு. So electromagnetism is a branch of physics which deals with electromagnetic forces. Okay, electromagnetic interaction of particles within the atoms, or simply we can say that is electromagnetic forces. So electromagnetism. So electromagnetism is a combination of electricity and magnetism. Okay, so which describes about electromagnetic forces. So electromagnetism is a combination of electricity and magnetism. So அதை எதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது? So electromagnetic forces are electromagnetic interaction of particles within the atom. So அதை பற்றி நமக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது. சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃபோர்ஸஸுமே வந்து தட் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன் நேச்சர் எக்ஸப்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்ஸஸ் வந்து படிச்சிருக்கோம். ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்ஸஸ்? gravitational force, அதே மாதிரி tension force, normal force. Fourth one frictional force. சரியா? frictional force. ஸோ இதில் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை தவிர மீதி எல்லா ஃபோர்ஸஸுமே வந்து எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன் நேச்சர். ஸோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன் நேச்சர் மீன்ஸ் தட் இஸ் திஸ் ஃபோர்ஸஸ் அரைசஸ் due to the electromagnetic interaction of particles. Okay, electromagnetic interaction within the atoms. Okay, so நமக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்ப்போம்.
ஸோ இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது சரியா. நம்ம ஒரு புஷ்ஷிங் ஃபோர்ஸை வந்து கொடுக்குறோம் சரியா. ஸோ புஷ்ஷிங் ஃபோர்ஸ். ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம், புஷ் பண்ணுறோம். ஸோ த புஷ்ஷிங் ஃபோர்ஸ் arises due to the electromagnetic interaction of atoms. சரி, electromagnetic interaction of atoms. இதெல்லாம் நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸும் இந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸும் தமிழ் என்ன ஆகும், ஸோ நம்ம வந்து புஷ் பண்ணும்போது ஸோ தே வில் இன்ட்ராக்ட். ஓகே, இன்ட்ராக்ட். ஸோ இந்த ஆட்டம்ஸ் இன்ட்ராக்ட் ஆகிறதுனால தான் இந்த ஃபோர்ஸஸ் வந்து உருவாகுது. தட் இஸ் த புஷ்ஷிங் ஃபோர்ஸஸ் arises due to the electromagnetic interaction of atoms present in the hands of the man and the atoms present in this object. சரியாமா. ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், புஷ்ஷிங் ஃபோர்ஸ். ஸோ த செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ground. சரியா. A man is standing here. Man is standing here. ஸோ என்னெல்லாம் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஸோ டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங். ஓகே, ஸோ இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸஸை வந்து கவுண்டர் பேலன்ஸ் பண்ண மாதிரி ஸோ நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆர் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் இன் த அப்போர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து எதனால ஆக்ட் ஆகுது சரியா. ஸோ வாட் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் திஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ். So the gravitational forces is not electromagnetic in nature, but so then this normal force is electromagnetic in nature. சரியா. So electromagnetic. So இந்த normal force வந்து எப்படி உருவாகுது. So it is also due to the electromagnetic interaction of atoms. So இந்த நம்ம காலில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸும் இந்த கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸும் இன்ட்ராக்ட் ஆகும் சரியா. இன்ட்ராக்ட் ஆகி so due to the interaction of those atoms present in the feet of the man and the ground, so this normal force is forming. Okay, so normal force is forming. Okay, upon the normal force வந்து that is electromagnetic in nature, or we can say that it is the resultant of that is electromagnetic interaction. Okay, so அதே மாதிரி third example. ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த இதில் வந்து அப்ளை ஆகும். தட் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி இதை மூவ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும். ஸோ எ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ், அன் அப்போசிங் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ திஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன் நேச்சர். ஸோ திஸ் ஃபோர்ஸ் அரைசஸ் டியூ டு த இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். இந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸும் இந்த கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி தான் ஸோ இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, உருவாகுது சரியா. ஸோ அப்போ எல்லா ஃபோர்ஸஸுமே வந்து எக்ஸப்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், நார்மல் ஃபோர்ஸ், டென்ஷன் ஃபோர்ஸ், ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ், ஆல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன் நேச்சர். ஸோ அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா, ஸோ தீஸ் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஃபார்மிங் டியூ டு த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் திஸ் all these examples we can understand that is electromagnetism is a very very important branch of physics. So நம்ம 11th physics எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கோர் பார்ட்னு சொல்லக்கூடியது மெக்கானிக்ஸ் தான் வந்து 11th physics-ஓட கோர் பார்ட்னா 12th physics-ஓட கோர் பார்ட் வந்து that is electromagnetism சரியா. electromagnetism. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை பற்றி படிக்கிறோம் சரியா. எலக்ட்ரிசிட்டி in 12th physics எலக்ட்ரிசிட்டி படிக்கிறோம், மேக்னட்டிசம் படிக்கிறோம் சரியா. மேக்னட்டிசம். ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து படிக்கணும். எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி due to the static charges, electricity due to the motion of charges. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி ரெண்டு விதமான சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ்னால உருவாகக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி, மூவ் பண்ணுற சார்ஜஸ்னால உருவாகக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து படிக்கக்கூடியது that is electrostatics. It is the branch of electricity which deals with the charges at rest.
சரியா மூவ் ஆகாம இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ்னால வந்து உருவாகக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டியை சொல்லக்கூடிய பேர் தான் தட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ். Electrostatics. So we can say that electrostatics is the branch of physics or branch of electricity which deals with the charges at rest. Okay, charges at rest. So இவ்வளவு தான் நமக்கு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வந்து சொல்லிரு. So next is 1.2 historical background. Historical background of charges. So about 2 millennium ago, they found one material that is called amber. So amberன்னா இந்த நம்ம அந்த முறிச்சு போட்ட மரங்கள்ல இருந்தெல்லாம் ஒரு கரை அப்படியே வெளியே வரும். ஸோ பழைய மரங்கள், ஸோ முறிச்ச மரங்கள்ல இருந்தெல்லாம் ஒரு கரை வெளியே வரும். சரியா? ஸோ ஷைனிங்கான ஒரு மெட்டீரியல் மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் அ டிரான்ஸ்லூசன்ட் மெட்டீரியல். லைட்டை வந்து லைட்டு பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் ஆம்பர். ஸோ இந்த ஆம்பரை வந்து ஸோ அனிமல்ஸோட ஃபரில் வந்து ரப் பண்ணாங்க. சரியா? ஸோ த ரப்பிங் தட் இஸ் ஆம்பர் இன் த ஃபர் ஆஃப் அனிமல்ஸ். ஸோ தே ஃபவுண்ட் தட் திஸ் amber started to attract small pieces of paper and dust particles. Okay, dust particles. So from this what they concluded that is amber got the property of charging. Amber got the property of charging. ஸோ முதல்ல என்ன நினச்சாங்கன்னா ஆம்பருக்கு மட்டும்தான் இந்த குவாலிட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சாங்க. ஸோ பட் த லேட்டர் தே ஃபவுண்ட் தட் நாட் ஓன்லி ஆம்பர் பட் கிளாஸ் ராடு ஆல்சோ கிளாஸ் ராட் விச் இஸ் ரப்டு வித் சில்க் மெட்டீரியலில் வந்து கிளாஸ் ராடை வந்து நம்ம வந்து ரப் பண்ணும்போது ஸோ கிளாஸ் ராடுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. தட் இஸ் ஸ்மால் பீசஸ் ஆஃப் பேப்பர் அண்ட் டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ எனிவே த கன்க்ளூடட் தட் ஸோ இப்படி வந்து ரப் பண்ணும்போது ஸோ தே ஆர் சார்ஜ்டு, தீஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் சார்ஜ்டு அப்படின்னு உள்ள கன்க்ளூஷனில் வந்து வந்தாங்க. சரியா? ஸோ தே கண்டக்டட் again, that is series of experiments. So many experiments they conducted. So adala enna experiment அப்படினா இது ஒரு ரப்பர் ராட். ரப்பர் இது கிட்ட வந்து ஒரு ரப்பர் ராடை வந்து இப்படி சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? ஹேங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது கிட்ட வந்து நம்ம வந்து ரப்பர் ராடை வந்து கொண்டு வரும்போது ஸோ ரப்பர் ராடை வந்து கொண்டு வரும்போது ஸோ தே ரிப்பல் ஈச் அதர். they repel each other. So இதே மாதிரி
This is rubber rod. So this is also rubber. Rubber. This is rubber rod. Okay, rubber rod. So இதுகிட்ட வந்து ஒரு glass rod வந்து கொண்டு வரோம். சரியா, glass rod. Glass. So they attracted each other. They attracted each other. So from these experiments, they arrived some inferences, or they have given some inferences, or they. So glass rod layum rubber rod layum வந்து இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ் வந்து சேம் சார்ஜஸ் இல்லை, ஸோ ஒரே மாதிரியான சார்ஜஸ் இல்லை அப்படின்னு உள்ள கன்க்ளூஷனில் வந்தாங்க. ஸோ இந்த சார்ஜஸ், ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபரன்ஸ், தட் இஸ் த charges at the glass rod and rubber rod are different. சரியா, are different. சரியா, different. So they also made the inference, that is like charges repel each other, and unlike charges attract each other. So Benjamin Franklin அப்படினு சொல்லக்கூடிய scientist, okay, Benjamin Franklin named one type of charges as positive charges and another type of charges as negative charges. அவர்தான் வந்து the positive charges, negative charges உள்ள வந்து நேம் வந்து கொடுத்தது. சரி, யார்? பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின். ஓகே, பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின். So Benjamin Franklin named one type of charges as positive charges and another type of charges as negative charges. According to Benjamin Franklin convention, so glass rod and amber, okay, glass rod and rubber. According to Benjamin Franklin, amber and rubber, okay, amber and rubber has positive charges, while the glass rod has negative charges. Okay, negative charges. So ஒரு மெட்டீரியலை வந்து ரப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, ஸோ இட் ஹேஸ் 0 சார்ஜஸ், அதையும் அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. சரியா, ஸோ நம்ம ரப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அது எந்த பார்ட்டிகிள்ஸுமே வந்து அட்ராக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா தே ஆர் நாட் சார்ஜ்டு. ஓகே, ஸோ தட் மீன்ஸ் த நெட் சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, so net charge is equal to 0, or they told that the materials before rubbing, okay, the materials before rubbing, so they are electrically neutral. Okay, electrically neutral.
So இதை ஃபாலோ பண்ணி அப்புறமா வந்த சயின்டிஸ்ட், தட் இஸ் in the late 19th century or the starting of 20th century, some scientists, Rutherford, J.J. Thomson. So they have conducted a series of experiments on that. So they told that an atom consists of, an atom is the smallest particle or fundamental particle of matter. Fundamental particle of matter, and the atom consists of positively charged particles. Positively charged particles, that is protons. Negatively charged particles, that is electrons, and chargeless particles. Chargeless particles, that is neutrons. So in general, all the materials have made the final point, that is all the materials are electrically neutral in nature. That means net charge is equal to 0. So these are the historical background of electric charges. So the next is basic properties of charges. So first property, that is charge. So we know that each and every object is made up of atoms. Am I right? Ella object me vandu, what is the constituent particle? That is atom is the constituent particle. So the atom is made up of, so what are the constituent particle of atoms? That is electron, proton and neutron are the constituent particle of atoms. So in the atom the constituent particles, electrons, protons, neutrons are the so idukala vandu or inherent property irukku. So what is the inherent property? That is mass is the inherent property. சரியா? ஸோ அதே மாதிரி மாஸ் ஒரு இன்ஹரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி இந்த பார்ட்டிகிள்ஸுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ட்ரென்சிக் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லக்கூடியதான் தட் இஸ் சார்ஜ். சார்ஜ் இஸ் தி intrinsic property of matter. Matter. So the SI unit of charge, is Coulomb. So second property, that is conservation of charge. Conservation of charge. So Benjamin Franklin, a scientist, he argued that charges can neither be created nor be destroyed. So charges வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும், நமக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். So by rubbing the objects with one another,
So the charges can be transferred from one object to another object, but we can't create the charge or destroy the charges. Okay, that is called conservation of charges. இப்போ glass rod கூட வந்து silkல வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், rub பண்ணும்போது, so the charges இப்போ வந்து equal, that is negative charges வந்து silkக்கு வந்து போகுது. So an equal amount of positive charge is created in the glass rod. But the transfer of charges take place, but we can't create or destroy the charges. So that is law of conservation of energy. Okay, so law of conservation of charge. So law of conservation of charge is also a fundamental conservation law in physics. So law of conservation of energy நம்ம சொல்றது மாதிரி law of conservation of charges is also one of the fundamental law in physics. That is, charges can neither be created nor be destroyed. So what is law of conservation of charge? So first point is the total charge in the universe is constant. The universe is constant. First point. Second point, charges can neither be created nor be destroyed. Third point, in any physical process, the net change charge is zero. Okay, zero. So these are the points regarding, that is, conservation of charge. So third point, that is quantization of charge. So நம்ம இந்த யூனிவர்ஸ்ல வச்சு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுல வச்சு ரொம்ப smallest charge எது? Okay, what is the smallest charge that can exist in the universe? That is the charge of a proton or charge of an electron. Okay, charge of a proton or charge of an electron. So represented by, that is minus E. Okay, so represented by E. Okay, E. So minus E or plus E. So minus E charge of an electron or plus E charge of a proton. Okay, proton. So quantization of charge அப்படினா, so the charge in any object is equal to the integral multiple of the least amount of charge. Okay, charge. So first point, quantization of charge. The charge in any system or any object Q is equal to the integral multiple of the least amount of charge. Least amount of charge. So the mathematical expression for this, that is Q is equal to Ne. Okay, Q is equal to Ne. So this is called quantization of charge. Q is equal to Ne. So Q is the charge on the object. N is the what? N is the that is numbers, and E is the least amount of charge. So where N takes the value, that is N is equal to plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, plus or minus 4, etc. Okay, etc.
So the Millikan found that the value of this charge, okay, value of this charge is, the scientist Millikan found that the charge of electron or proton is, that is E is equal to plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. E is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So this is called the quantization of charge. So quantization of charge is nothing but the charge in any object Q is equal to the integral multiple of the least amount of charge. Okay. So the next is, so நம்ம வந்து ஒரு glass rod வந்து ஒரு silkல வந்து rub பண்ணும்போது, so the charges வந்து transfer ஆகக்கூடிய charges nearly, that is 10 to the power 10 charges are what? That is transferring from one object to another object. So it is a very large quantity. Okay, very large quantity. It cannot be counted. So 10 to the power 10 charges na namakku count பண்ணால முடியாது. So it is a very large quantity. So macroscopic level and microscopic level. So macroscopic level na, it is a large scale. Okay, large scale. So large scale la in the quantization of charges வந்து not applicable. Okay, not applicable because 10 to the power 10 charges எல்லாம் நமக்கு வந்து ஈஸியா வந்து என்ன பண்ண முடியாது, கவுண்ட் பண்ண முடியாது. So number of charges வந்து என்ன பண்ணிட முடியாது, that is கவுண்ட் பண்ண முடியாது. So microscopic level la charges ஓட எண்ணிக்கை வந்து that is ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கும், in terms of tens or hundreds நமக்கு வந்து என்ன பண்ணிடலாம், கவுண்ட் பண்ணிடலாம். So microscopic level la வந்து the quantization of charge வந்து applicable. Okay. So these are the points regarding, that is basic properties of charges. So first property, that is charge. So that is the charge is the intrinsic property of matter. Mass madri charge vandu or intrinsic property. SI unit of charge is coulomb. Then conservation of charge la vandu total charge in the universe is constant. Okay, constant. Charges can neither be created nor be destroyed. In any physical process, the net change in the charge is zero. So quantization of charge la vandu, that is the universe la vandu கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுல வச்சு the least amount of charge னு சொல்லக்கூடியது charge of an electron or proton. So that is what, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So the change in any object, the charge in any object Q is equal to the integral multiple of the least amount of charge, that is Q is equal to Ne. So the N will take the values plus or minus 1. Positive charge irundha plus 1 plus 2 plus 3 etc. So negative charge irundha N is equal to minus 1 minus 2 minus 3 etc. So these are the what, basic properties of charges. So நம்ம அடுத்து வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த கான்செப்ட்ல வந்து ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, எக்ஸசைஸ்லையும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளத்தை வந்து நமக்கு வந்து முடிச்சிடலாம் இந்த டாபிக்ல. ஸோ எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? Example 1.1. Okay. So calculate the number of electrons in 1 coulomb of negative charge. Calculate the number of electrons in 1 coulomb of negative charge. Number of electrons. So n we have to find out. So solution, example 1.1. Okay. Example 1.1. So enna கேட்டிருக்கு? Calculate the number of electrons. N we have to find out. N is equal to in 1 coulomb of charge, that is Q is equal to 1 coulomb 1C. Okay. So E oda value நமக்கு தெரியும், that is 1.6 into 10 to the power minus 90. So what is the formula? That is Q is equal to Ne. So N நமக்கு கண்டுபிடிக்கணும், that is number of electrons. So number of electrons. Okay. So Q, that is 1 coulomb. So E oda value on the constant, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So the formula is equal to Q is equal to Ne. That is quantization of charge. Okay. So நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது, that is N. N is equal to Q by E. So that's equal to Q னு சொல்லக்கூடியது என்ன, that is 1 divided by
charge that is charge of an electron 1.6 into 10 to the power minus 19. So that's equal to 1 divided by 1.6 into 10 to the power 19. Okay, 10 to the power 90. 1 divided by 1.6, that's equal to 10 divided by 16. Okay, 10 divided by 16. So 8 times 5 times 5 by 8. 0.0. Okay, 6 times 6 48 சரியா 2. So 2 16 4 so 8 40. Okay, so that's equal to, so we can write 0.625. okay, 0.625 into 10 to the power 19. So that's equal to 6.25 into 10 to the power 80. That's our text answer. Okay, so we'll get 0.625 into 10 to the power 19. So that can be written as 6.25 into 10 to the power 18. So this is the answer. Clear? So நமக்கு எக்ஸசைஸில் சிமிலர் ப்ராப்ளம், இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது எக்ஸசைஸில். ஓகே, எக்ஸசைஸில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம். So when two objects are rubbed with each other, approximately a charge of 50 nanocoulomb can be produced in each object. Calculate the number of electrons that must be transferred to produce this charge. Okay, so what is given? Q is given, that is 50 nanocoulomb, that's equal to 50 into 10 to the power minus 9 coulomb. Okay, so number of electrons we have to find out. So n is equal to question mark E we know, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So what is the formula? That is quantization of charge. Q is equal to Ne. N we have to find out. N is equal to Q by E. Okay, Q by E. So substitute the values. 50 into 10 to the power minus 9. 10 to the power minus 9 divided by 1.6 into 10 to the power minus 90. So that's equal to 50 divided by 1.6 into 10 to the power 10. Okay, 10 to the power 10. Clear? So 50 divided by 1.6, so that's equal to 500 by 16. So 8 times 250 times 4 times 125 times. Okay, so 125 by 4 4 12. Okay, so 0 5 1 time 4 1 0 2 times 8 2, so 5 times 31.25. okay, 31.25 into 10 to the power 10 electrons. So this is the answer. Clear? So இதோட நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறோம், சரியா? ஸோ இந்த செக்ஷனில் நம்ம வந்து பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன், ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ், பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து முடிச்சிருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் வந்து நம்ம வந்து கூலும்ஸ் லா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.